Hey, mambo vipi? Karibu tena. Leo tena tukajifunza jinsi ya kupaka lipstick kwenye picha yetu. So first of all, unachotakiwa kufanya, hakikisha unafungua new layer. Alafu kwenye new layer chagua brush lolote ulilopenda wewe. Choose the color unayotaka kuitumia and then paka across the lips. It can be rough, baadaye tutaweza tukairefine ili itoke perfect. So let me do quickly hapa. There, perfect. Then kwenye this layer change the blending mode to multiply out any of these darken colors. So nita change to multiplies, then nita double click ili tuende kwenye blending option. Now kwenye blending option nita bring my image up here ili niweze tuweze kuona vizuri. I will change the blending mode to red. Then for the layer, ukishika ya juu ukiona imepotea, jua this is not the right layer. So the layer unayotumia ni underline layer ambayo ni layer ya chini. You will take it and drag it up mpaka pale utapoanza kuona sehemu zinaanza kulika. Then utashikilia alt kwa ajili ya kuseparate this slider, then nyingine uta drag right. This itakusaidia kutengeneza realistic highlight kwenye lips yako. So ukisema control 0 pale utaweza ukaona sasa hivi kwa kiasi kikubwa umefanikiwa. So kilichobakia ni wewe kutengeneza mask na kutumia brush jeusi linalofuta, then kuenda kurefine zile layer, zile lipstick ambayo ilikuwa imetoka nje ya lips. And that it guys, hopefully imeeleweka. Kama wewe ni mgeni, narudia tena, unaweza kutufollow kwenye YouTube channel yetu ya Boss Creative. Usisahau kusubscribe na kunifollow kwa ajili ya video nyingi. Tutaonana siku nyingine.